Hello everyone, this one is lecture number 6 from topic green chemistry and nanochemistry. In this lecture, first we are going to discuss history of nanotechnology. Now see, in case of history of nanotechnology, so these are the scientists who contribute in the development of nanochemistry and nanotechnology. Now, from hundreds of years, humans are produced nanomaterials and they use nanomaterials. However, understanding of certain materials as a nanostructured material, it is relatively in last 50 years. So due to the development of advanced tools, that is sophisticated instruments, spectroscopy instruments and other instruments, it has been possible to reveal the information at a nanoscale. हे पहा 100 वर्षांपासून किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वर्षांपासून ह्यूमन्स काय करतायत नॅनो मटेरियल्स प्रोड्यूस करतायत यूज करतायत बट त्यांचं जे काही नेचर होतं नॅनो पार्टिकलचं त्यांचं नॅनो पार्टिकलचं जे वर्किंग होतं ते एक्झॅक्टली या लास्ट 50 to 60 इयर्स मध्ये हे एक्झॅक्ट वर्किंग लक्षात यायला लागलं कारण एनालिटिकल टेक्निक्स अँड टूल्स अँड इन्स्ट्रुमेंट्स काय झाले गेले डेव्हलप केले गेले ओके नाउ सी सम एक्झाम्पल्स of the use of nanoparticles or nanomaterials from ancient days. Okay, now see first one is a beautiful ruby red color. Okay, so this one is the application of nanoparticle. Which application? Beautiful ruby red color. Now see, okay, आता हे इमेज पहा, ही पिक्चर पहा, याच्यामध्ये हा जो रेड कलर आहे, येस, this one is the beautiful ruby red color. हा ruby red color आहे, which is very beautiful. Okay, once again, now see, this one is also ruby red color. पहा, हे ruby red color चं रोज आहे. Okay, and this ruby red color, it is made up of from gold and silver nanoparticles. So these gold and silver nanoparticles, they are applied on the glass paintings. Glass painting वरती हे गोल्ड आणि सिल्वरचे नॅनो पार्टिकल यूज करून हा रुबी रेड कलर फॉर्म केला गेलेला आहे. सो दिस वन इज द ऍप्लिकेशन ऑफ नॅनो पार्टिकल for the production of, for the preparation of beautiful ruby red color. And this one is the these nanoparticles are used from ancient time. अगदी खूप वर्षांपासून हे नॅनोपार्टिकल्स रुबी रेड कलर बनवण्यासाठी काय केले जात आहेत यूज केले जातात. Then next application, the decorative glaze or metallic film known as a luster found on some medieval pottery. जी काही मध्ययुगीन मातीची भांडी आहेत या मध्ययुगीन मातीच्या भांड्यांवरती जे काही ग्लेज आहे मेटलिक फिल्म आहे जो काही लस्टर आहे इमेजमध्ये पहा तुम्हाला हे मध्ययुगीन मातीची भांडी दिसत आहेत आणि याच्यावरती जी फिल्म आहे मेटलिक फिल्म ग्लेज और लस्टर. ओके, सो इट इज ड्यू टू स्पेरिकल मेटॅलिक नॅनो पार्टिकल्स. हा जो ग्लेज आहे हा जो लस्टर आहे या मातीच्या भांड्यांवरती हा कशामुळे आहे ड्यू टू स्पेरिकल मेटॅलिक नॅनो पार्टिकल्स. देन nowadays carbon black is a nanostructural material that is used in the tires of the car to increase the life of the tire. तुम्ही इमेज मध्ये पाहताय पहा, दिस वन इज द टायर आणि या टायर मध्ये इथं दिस वन इज द कार्बन ब्लॅक और कार्बन पावडर. Now see, carbon black particles, these are nanoparticles and these nanoparticles are used for making of tire to increase the life of tire. त्या टायरचा लाईफ इन्क्रीज करण्यासाठी हे जे कार्बन ब्लॅक आहे, कार्बन ब्लॅक इज अ नॅनो पार्टिकल. हे कार्बन ब्लॅक म्हणजे कोणते पार्टिकल्स आहेत? दीज आर नॅनो पार्टिकल्स. सो दीज नॅनो पार्टिकल्स आर युज्ड फॉर मेकिंग टायर्स. ओके, देन दिस वन इज द कार्बन नॅनो ट्यूब. ही कार्बन नॅनो ट्यूब आहे. अगेन कार्बन नॅनो ट्यूब ऑल्सो युज्ड फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. मटेरियलची स्ट्रेंथ डेव्हलप करण्यासाठी आपण कार्बन नॅनो ट्यूब्स काय करतो यूज करतो. देन fumed silica. Okay, now see, silica having a formula SiO2. Silica, that is a sand, वाळू, बरोबर आहे की नाही. when it on heating it gets fused. पहा, इनिशियली ती सॉलिड स्टेट मध्ये आहे and it on heating it gets converted into gel. आपण त्याला काय म्हणतोय फ्युज्ड सिलिका. ओके, सो and it is used for as a component of silicone rubber for coating, then sealant, adhesive. ओके, त्याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत ते ऍप्लिकेशन्स कशा प्रकारचे आहेत पहा. येस, इथं पहा जेव्हा विंडो फिट केली जाते विंडो फ्रेमला तेव्हा या इथं पहा
This one is the gel. This one is the gel which is used as a sealant. Then this one is the adhesive. Hey, adhesive. Then for making paints. Okay. So these are the applications of silica gel, and it is made of nanostructured material. आणि हे जे सिलिका जेल आहे हे कशापासून बनतं? इट इज मेड अप ऑफ नॅनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल. ओके. आता पहा नॅनो टेक्नॉलॉजी. Okay, the term which is used nanotechnology, it was defined by scientist Tokyo. Yes, so who defined nanotechnology? Tokyo. Okay, then invention of scanning tunneling microscope. Okay, which microscope? Now see, STM. STM means scanning tunneling microscope in 1980 led to the discovery of fullerene. ओके. हा जो मायक्रोस्कोप डेव्हलप केला गेला याच्यामुळं फुलेरिनची डिस्कवरी झाली केव्हा? इन 1986. अँड कार्बन नॅनो ट्यूब्स अ फ्यू इयर लॅटर्स डेव्हलप्ड. आणि त्यानंतर काही वर्षांनी कार्बन नॅनो ट्यूब्स काय झाल्या? डेव्हलप झाल्या. ओके. नाउ सी दिस वन इज द इन्फॉर्मेटिव्ह. हा जो पार्ट आहे हा पार्ट कसा आहे? इट इज अ इन्फॉर्मेटिव्ह पार्ट. हा इन्फॉर्मेटिव्ह पार्ट आहे. ओके. इट इज नॉट अ कन्सेप्ट. ओके. देन नेक्स्ट, applications of nanomaterial. So there are number of applications, wide range of applications of nanomaterials. Out of these applications, few applications we are going to discuss. Now see, nanochemistry has already contributed to the number of innovative products in various disciplines because of their unique physical, chemical, optical, structural, catalytic properties and so on. नॅनोपार्टिकलचे जे काही युनिक प्रॉपर्टीज आहेत, त्यांची फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत, केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आहेत, स्ट्रक्चरल अँड कॅटालिटिकल प्रॉपर्टीज आहेत. आणि या प्रॉपर्टीमुळं नॅनो पार्टिकल्स, नॅनो मटेरियल्स वाईड नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन शो करतात, वाईड नंबर ऑफ युजेस त्यांच्या आहेत. यापैकी काही ऍप्लिकेशन इथं आपण काय करणार आहे? डिस्कस करणार आहे. सो फर्स्ट ऍप्लिकेशन, नॅनो पार्टिकल्स कॅन कॉन्ट्रीब्यूट, येस, for formation of stronger, then lighter, cleaner, smarter surfaces of the system. Okay, then they are used in the manufacturing of scratch proof eyeglasses, then for transport, then for making sunscreen and crack resistant paints. Okay, so due to this special characteristic, nanoparticles are used for making scratch proof glass. Now see, this one is the glass which is made up of nanoparticle and it is a scratch proof. He scratch proof hai. Okay, so this one is the scratch proof glass, while this one is the ordinary glass. ही ordinary glass आहे पहा. आणि या ordinary glass वरती तुम्हाला इथं number of scratches पाहायला मिळतील. Am I right? Number of scratches are there. Okay, now this one is the glass which is made up of nanoparticles or nanomaterials and hence it is a scratch proof. Then for making crack resistant paint, then for making sunscreens. Okay, so these are the applications of nanoparticles and nanomaterial because due to having property or having nature stronger, lighter, cleaner and smart surfaces. So nanoparticle having a smart surfaces. नॅनोपार्टिकलचा सरफेस स्मार्ट असल्यामुळं तो पेंट बनवण्यासाठी पण काय केला जातोय? यूज केला जातोय. ऍज वेल एज सनस्क्रीन मध्ये पण हे पार्टिकल्स यूज केले जात आहेत. देन अगेन इट इज युज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. फॉर एक्झाम्पल पहा, इथं जी इमेज तुम्हाला दिसते ही इमेज कशाची आहे पहा. इट इज अ मॅग्नेटो रेजिस्टिव्ह रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. विच मेमरी पहा, आपण त्याला काय म्हणतो पहा? एम फॉर मॅग्नेटो रेजिस्टिव्ह and RAM for random access memory. So there are two types of memory, RAM and ROM. Okay, तुम्हाला माहिती आहे ते बेसिक आहे. So for production of magneto-resistive random access memory and these RAMs are used in the electronic devices, we use nanoparticles or nanomaterials. Okay, now nanotechnology, it plays an important role in water purification techniques. वॉटर प्युरिफिकेशन टेक्निक्स मध्ये पहा, नॅनो पार्टिकल्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते. आता मी तुम्हाला एक बेसिक कन्सेप्ट एक्सप्लेन करतो पहा. येस, दिस वन इज द मटेरियल. ओके, नाउ सी, दिस वन इज द मटेरियल
विच इज मेड फ्रॉम सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स. हे मटेरियल कशापासून बनलेलं आहे? सिल्वर नॅनो पार्टिकल फ्रॉम सिल्वर आयन्स. ओके, नाउ सी, सिल्वर हॅव्हिंग प्रॉपर्टी to kill the bacteria, to kill the microorganism, to kill the virus. Okay, not all the viruses, but some viruses. So when live bacteria, when it comes in contact with the silver surface, it gets dead, it gets killed. जेव्हा लाईव्ह बॅक्टेरिया या सिल्वरच्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, तेव्हा तो बॅक्टेरिया, इकोलाय, व्हायरस काय होतो? किल होतो. अँड इन दिस वे वॉटर गेट्स प्युरिफाय. आणि या प्रकारे वॉटर काय होतं? प्युरिफाय होतं. ओके, सो वॉटर कंटेन वॉटर बोर्न पॅथोजन्स लाईक व्हायरसेस, बॅक्टेरिया. ओके, आणि याच्यामुळं हे वॉटर काय पहा, इट इज अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग. So as water contain waterborne pathogens like bacteria, viruses, and therefore it is unsafe for drinking. So for the provision of safe drinking water, okay, this one is the most important priority, most important criteria. So recently, cost effective filter materials which contain silver nanoparticles, so these are used. Why? Because silver having property, or it is highly effective for kill the bacteria, for kill the bacterial other strains. Okay, it remove E. coli from the water, and hence a nanoparticle of silver, it plays an important role in the purification of water. The next application, self cleaning material. So nanoparticles, they having a ability of self cleaning. For example, lotus is the best example of self cleaning. So the leaves of lotus, okay, the leaves of lotus which are always present in the muddy water, lotus always grows in the muddy water, and even though its leaves always appear clean. बरोबर आहे. पहा, कमळ हे नेहमी चिखलामध्ये, चिखलाच्या पाण्यामध्ये, मातीच्या पाण्यामध्ये ते वाढतं, आणि असं असून पण त्याचे लिव्ज मात्र पहा कसे असतात, ते ऑलवेज क्लीन. ओके, त्याचं रिझन काय पहा, द प्लांट्स ऑफ लिव्ज, हे पहा, हे जे लिव्ज आहेत, दीज आर द लिव्ज ऑफ लोटस. द प्लांट्स ऑफ लिव्ज, दे आर हायली सुपर हायड्रोफोबिक. ओके, नाउ सी, दिस वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. विच वर्ड? सुपर हायड्रोफोबिक. नाउ बेसिकली, नाउ सी, फर्स्ट व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोफोबिक? आपण म्हणतो पहा, एखाद्याला फोबिया झाला, फोबिया. फोबिया म्हणजे काय? त्याला भीती वाटते, बरोबर आहे की नाही? एखाद्या गोष्टीची भीती झाली, भीती वाटायला लागली की आपण त्याला काय म्हणतो? त्याला फोबिया झाला, बरोबर? म्हणजे आता इथं हायड्रोफोबिक. ओके, सो हायड्रो मीन्स वॉटर, आणि फोबिक म्हणजे त्याला काय करेल? रिपेल करेल, दूर ढकलेल, बरोबर आहे? सो इट इज अ हायड्रोफोबिक, सो वॉटर रिपेलंट प्रॉपर्टी. सो लिव्स of the lotus, so there are some nanostructures on the lotus leaves. त्या लोटस लिव्ज वरती काय असे काही नॅनो स्ट्रक्चर्स आहेत की ते नॅनो स्ट्रक्चर्स काय करतात? दे रिपेल वॉटर अँड विच कॅरीज डर्ट. ओके, ज्या पाण्यामध्ये जी काही डर्ट आहे, त्या डर्ट बरोबर त्या पाण्याला पण ते काय करतो? दूर ढकलतं. अँड देअरफॉर लोटस इफेक्ट इज द बेसिस ऑफ सेल्फ क्लिनिंग विंडोज. ओके, so this one is the application of nanoparticles. Now, so this one is the recent application. Okay, आता हे काही सिलेबस मध्ये नाही, पहा मी आउट ऑफ द सिलेबस मी काही गोष्टी एक्सप्लेन करायला लागलोय. सो दिस वन इज द रिसेंट ऍप्लिकेशन ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी और नॅनो केमिस्ट्री. ओके, आतापर्यंत पहा, आपल्याकडं जे युरिया यूज केला जातो शेतामध्ये फॉर ऍग्रिकल्चर ऍग्रोकेमिकल पर्पज, दिस युरिया इट इज इन द ग्रॅन्युलर फॉर्म. हा युरिया हा ग्रॅन्युलर फॉर्म मध्ये असतो. पहा, दिस वन इज द युरिया विच इज इन द ग्रॅन्युलर फॉर्म. एम आय राईट? ओके, आता हा ग्रॅन्युलर फॉर्म मध्ये जो युरिया यूज केला जातो पहा, याची काही लिमिटेशन्स आहेत, ड्रॉबॅक्स आहेत. ओके, सो फर्स्ट, when this granular urea it is applied in the farm, it is applied in the soil, then most of the
part of the granular urea, it gets evaporate because it is a volatile material. It contain volatile substances like ammonia, nitrous oxide. याच्यामध्ये काही volatile substances आहेत पहा. युरियामध्ये हे काही volatile substances असतात. ओके, मग हे volatile substances कोणते कोणते आहेत? येस, ammonia, then nitrous acid and other volatile substances. And when farmers apply this urea, granular urea, into their farm, into their soil, then these volatile substances gets evaporate and effectiveness of the urea gets decreases. त्या युरियाचा इफेक्टिव्हनेस काय होतो? डिक्रीज होतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा फार्मर जर समजा 100 किलोग्रॅम युरिया त्याच्या शेतामध्ये अप्लाय करत असेल, यूज करत असेल, तर त्यातला ऑलमोस्ट 50% पार्ट काय होतो? इव्हापोरेट होतो. इव्हापोरेट म्हणजे त्या शेतापर्यंत ऍक्च्युली किती पोहोचतोय? 50% पार्टच त्याला मिळतोय. ओके, सो दिस वन इज द लॉस. दिस वन इज द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ केमिकल्स अँड लेस प्रोडक्टिव्हिटी. आणि याच्यामुळे लेस प्रोडक्टिव्ह आहे तो. ओके, आता रिसेंटली गेल्या 3-4 दिवसांमध्ये इफकोने एक अनाउन्समेंट केली पहा. इफको प्रोड्युसेस नॅनो लिक्विड युरिया. मी फक्त लिक्विड युरिया म्हणत नाही पहा, नॅनो लिक्विड युरिया. इम्पॉर्टंट इज नॅनो. ओके, लिक्विड युरिया अगोदर पण होता, बरोबर आहे की नाही? या ग्रॅन्युलर युरियाचं कन्व्हर्जन लिक्विड युरियामध्ये अगोदर पण करत होते, बट इट इज नॉट अ नॅनो. आता मार्केटमधून जेव्हा आपण युरियाची बॅग घेऊन येतो, ओके, तेव्हा पहा ही युरियाची बॅग 40 to 50 किलोग्रॅमची बॅग असते. एक्झॅक्टली मला माहिती नाही, पण अप्रॉक्सिमेटली 40 to 50 किलोग्रॅमची ही युरियाची बॅग असते. आय थिंक 50 किलोग्रॅमची असते. आणि अप्रॉक्सिमेट याची प्राइस असते आय थिंक 300 और 345 रुपीज किंवा 350 रुपीजच्या आसपास याची प्राइस असते. ओके, आता समजा एखाद्या शेतकऱ्याला समजा त्याच्या शेतामध्ये युरिया यूज करायचा आहे आणि समजा त्याला 50 बॅग्स घेऊन यायचे. त्याची रिक्वायरमेंट किती आहे? 50 बॅगची. सर त्याला काय करावं लागेल? त्याच्या शेतापर्यंत, त्याच्या घरापर्यंत हे युरिया बॅग्स आणण्यासाठी त्याला ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम यूज करावी लागेल, बरोबर आहे? प्लस ट्रान्सपोर्टसाठी त्याला बरंचसं काही इथे त्याला पे करावं लागणार आहे. याच्यामध्ये बराचसा वेळ त्याचा जाणार आहे. ओके, सो ऑल दीज आर ड्रॉबॅक्स. नाउ इफको they produce a nano urea which having ability, which having capacity to improve the health of the soil, okay, by using this nano urea. Now see, इफको ने ही जी काही नॅनो युरिया प्रोड्यूस केला आहे त्याची ही 1/2 लिटरची बॉटल आहे पहा, 1/2 लिटर. and this 1/2 liter nano urea, it is equivalent to 1 bag of granular urea. ग्रॅन्युलर युरियाची 50 किलोग्रॅमची जी 1 बॅग आहे, जी गोणी आहे 50 किलोची, त्याच्या इक्विव्हॅलंट युरिया कंटेंट, त्याचा इक्विव्हॅलंट इफेक्ट नॅनो युरियाच्या अर्ध्या लिटरच्या बॉटलमधून मिळणार आहे. अँड इट इज अ लिक्विड युरिया. वेस्टेज झिरो. वेस्टेज झिरो आहे. इथं ग्रॅन्युलर युरियामध्ये काय आहे? ऑलमोस्ट 50% वेस्टेज आहे, बट इन दिस केस वेस्टेज इज झिरो, बरोबर आहे? आणि पहा आता इथं 50 किलोग्रॅमची 1 बॅग इक्विव्हॅलंट आहे अर्धा लिटर लिक्विड नॅनो युरियासाठी, बरोबर? म्हणजे ट्रान्सपोर्टचा खर्च झिरो. इथं 50 बॅग साठी तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स यूज करावे लागतात. अर्धा लिटरच्या 50 बॉटल्स जर तुम्हाला घेऊन यायचे असतील तर तुम्ही बॅग मध्ये पण घेऊन येऊ शकता. सो ट्रान्सपोर्टचा खर्च वाचला. देन वेस्टेज झिरो. वेस्टेज झिरो अगेन 10% इट हॅव्हिंग लेस कॉस्ट ॲज कम्पेअर टू ग्रॅन्युलर युरिया. आता पहा इफकोनं जी याची प्राइस डिक्लेअर केली आहे, इफकोनं ती प्राइस आहे पहा, येस 240 रुपीज पर बॉटल. ही जी काही 1/2 लिटरची बॉटल आहे त्याची प्राइस किती आहे? 240 लिटर. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ लिक्विड नॅनो लिक्विड युरिया ओव्हर द ग्रॅन्युलर युरिया. सो आपल्या देशामध्ये किंवा जगामध्ये जे काही शेतकरी आहेत, जे काही कृषी क्षेत्र आहे, या कृषी क्षेत्रासाठी हे वरदान आहे. नॅनो लिक्विड युरिया इट इज अ व्हेरी बेनिफिशियल प्रोडक्ट फॉर अवर एग्रीकल्चर फील्ड. ओके, नाउ दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ नॅनो लिक्विड युरिया. इथं पहा
इथे काही बेनिफिट्स त्याचे नॅनो लिक्विड युरियाचे मेन्शन केलेत. येस, हे तुम्ही पाहू शकता. सो दिस वन इज द व्हेरी इंटरेस्टिंग ऍप्लिकेशन ऑफ नॅनो केमिस्ट्री ऑर ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी. रिसेंट प्रोडक्शन आहे, रिसेंट प्रोडक्ट आहे, म्हणून मी काय करतोय, आउट ऑफ द सिलेबस जाऊन मी हा कन्सेप्ट काय केला, एक्सप्लेन केला. नाव नेक्स्ट कन्सेप्ट, ऍडव्हान्टेजेस ऑफ नॅनो पार्टिकल्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी. आता पहा, आपण पूर्ण टॉपिक डिस्कस केलेला आहे, बरेचसे कन्सेप्ट आपण समजून घेतलेले आहेत. आता जस्ट आपल्याला ऍडव्हान्टेजेस फक्त जस्ट केअरफुली रीड करायचं. ऑलरेडी आपण हे सर्व स्टडी केलेले कन्सेप्ट आहेत. सो नॅनो टेक्नॉलॉजी or nanochemistry, it causes a revolution in electronics and computing, because electronics and computing instruments मध्ये पहा, most of the semiconductors use केले जातात and they are made from nanoparticles. Then in the energy sector, nanotechnology will make solar power more economically. आता जे काही ऑर्डिनरी सोलार पॉवर इन्स्ट्रुमेंट्स होते त्याच्यापेक्षा मोर इकॉनॉमिकली नॅनो टेक्नॉलॉजी काय करते, सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करते. So energy storage devices will become more efficient due to use of nanotechnology. Then most interesting application, it is in the medical field. So manufacturing of smart drugs. Okay, which drugs? Smart drugs helps cure faster and without side effects. So curing of life threatening diseases like cancer and diabetes, in these cases nanotechnology is used. So these are the applications of nanotechnology. These are the advantages of nanotechnology. Now disadvantages of nanoparticles or nanotechnology. आता पहा, डिसएडव्हान्टेजेस कोणते असणार आहेत, तर मेन डिसएडव्हान्टेजेस आहे पोल्युशन. ओके, इवन दो nanotechnology has raised the standard of human life, at the same time it raised the pollution which includes air pollution also. बरोबर आहे की नाही. ह्युमन लाईफचं स्टँडर्ड जरी नॅनो टेक्नॉलॉजीमुळे इन्क्रीज झालेलं असलं तरी याच्यामुळे काय होतं, पोल्युशन इन्क्रीज होत आहे. अँड द पोल्युशन कॉज्ड बाय नॅनो टेक्नॉलॉजी इज नोन ॲज अ नॅनो पोल्युशन. सो न्यू टाइप ऑफ पोल्युशन, नॅनो पोल्युशन. Okay, so this kind of pollution is very dangerous for living organisms. Most of the disadvantages related to respiratory diseases. Okay, so nanoparticles can cause lung damage. Inhaled particulated matter can be deposited throughout the human respiratory tract and then deposit in lungs. The characteristics of nanoparticles that are relevant for health effects are size, chemical composition and shape. So these are the disadvantages of nanoparticles. So more important, pollution and lung damage, these drawbacks are the more important. Now on this slide, ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस आर कम्पेअर्ड. या स्लाइड वरती पहा, मी नॅनो टेक्नॉलॉजीचे ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस सायमल्टेनियसली मी कम्पेअर केलेले आहेत. तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. ओके, नाव सी, दिस वन इज द ग्रीन केमिस्ट्री अँड नॅनो केमिस्ट्री. हा जो आपला टॉपिक आहे ग्रीन केमिस्ट्री अँड नॅनो केमिस्ट्री, हा इथं कम्प्लीट होतोय. या टॉपिकमध्ये आपण टेक्स्टबुकमध्ये लाईन टू लाईन जे कन्सेप्ट आहेत ते सर्व कन्सेप्ट आपण कव्हर केलेले आहेत. ओके, नॉट अ सिंगल कन्सेप्ट इज ड्रॉप. कोणताही कन्सेप्ट इथं आपण ड्रॉप केलेला नाहीये. So this one is the last lecture from green chemistry and nano chemistry.